ನಾನು ನಿಮಗೆ very first class ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ two equal and opposite charges separated by a small distance ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. And then equation for electric dipole. Equation for electric dipole is P is equal to Q into 2A. So here Q is the charge and 2A is the small distance between the two positions. Fine. Idon charge is actually the small charge, the small charge. ಈ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2A. ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ A, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ A. ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಸಾರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, Q1 ಅಂಡ್ Q2 ಎಷ್ಟಿದೆ. ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension by using vectors. 1 dimension ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನೆ ಯಾವುದು, axial line of dipole. Next 2 dimension means x and y. ಇದು ಯಾವುದು, equatorial line of dipole. derivation ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು, x y z, 3 dimension. ಈ 3 dimension ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮೆಜರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ 3 dimension. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is some torque. ಆ 3 dimensional ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಟಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can't measure the electric field intensity in 3 dimension. Hence ನಮ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 dimensional ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we need to understand the axial line of dipole. Axial line of dipole. Axial, single axis. So consider two equal and opposite charge separated by a small distance, that is 2A. So here it's a point A and this is point B. Illirodu yadu positive charge and this is what, negative charge. So this is what an origin or a center between the two positive and negative charges. This is O. The distance between O and A is small a, and the distance between O and B is small a, right? So here we need to measure the electric intensity produced by the electric dipole in x-axis. So this is what an x-axis. So here I need to put one test charge at point P to measure the electric intensity produced by the electric dipole. So here it's a negative charge. I can replace here. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ and this is positive charge. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ E1. E1 is the electric field produced by the positive charge placed at B. E2 is the electric field. E2 is the electric field ಯಾವುದರಿಂದ, from point A, because negative charge ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, axial line of dipole ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ x ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ from point O to point P. So this is a diagram to calculate
the electric intensity produced by the electric dipole, right? Derivations ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ E1 equals to E2 ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ E1 ನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, E2 ನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. According to definition of electric dipole, two equal and opposite. ಹಾಗಾಗಿ Q ಈ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ Q1 Q2 ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ E1 equals E2. If E1 vector is equal to E2 and both are in opposite direction, in case E1 ಅನ್ನೋದು E2 ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದು E1 is opposite to E2 ಆದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, E1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, E2 ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ E1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ, E1 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ E1 is the first value, E2 is the next value, right? So this is a formula. If E1 equals E2, if E1 equals E2 and E1 is opposite to E2, by chance E1 E2 same direction ಆದ್ರೆ, if E1 and E2 are in same direction, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, E vector equals E1 plus E2 ಆಗುತ್ತೆ. So this is what a formula. So usually ನಾವು axial line of dipole ನಲ್ಲಿ we better to use this expression, because here E2 is, so E1 is greater than E2. Hence we better to use E equals E1 minus E2. E2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ E2 minus E1. So this is about axial line, and we get the final expression, that is 1 by 4 pi epsilon naught 2p divided by r cube. ಇದರ ಇಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2pr divided by r square minus a square whole square. So this is a form, right? ಇದು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ equatorial line of dipole. Equatorial line of dipole ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್. ಓಕೆನಾ? ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್, ಎಸ್. ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್, ಈ ತರದ್ದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ we need to write two equal and opposite charge separated by small distance, right? This is 2a and this is point A and this is point B. X axis means ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Y axis ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ I just consider this point. This is a point P. In this point, I just put one test charge to measure the electric intensity produced by the dipole, right? Nodi, the distance between the point O and point P is, the distance, that is R1. The distance between point B and point B, that is R2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ analysis to measure the electric intensity produced by the electric dipole. In this case, nodi, idu positive test charge. This is a positive charge. Hence, this point charge placed at point A try to repel the point test charges
ಯಾವುದು ಮುಖಾಂತರ ಥ್ರೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ E1. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ E2. ಸೊ E2 is the intensity due to negative charge placed at B. E1 is the intensity due to positive charge placed at point A. So here E1 equals E2 again because ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುವಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. And there is an angle between E1 and E2. If E1 equals E2 and there is an angle between E1 and E2, we get the resultant electric intensity, that is E. Our resultant intensity ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, that is E1 square E2 square plus 2E1 E2 cos theta, where E1 and E2 are the two individual vectors and cos theta is the angle between the two vectors. ಇದಕ್ಕೆ law of parallelogram method, that is R equals root of A square plus B square plus 2AB cos theta, right? ನೆನಪಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? So like this ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, so this is what a special case. If E1 equals E2 E1 equals to E2, if there is an angle between E1 and E2, we just write the equation ಯಾವುದು, law of parallelogram method ನ resultant expressions ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So in this case ನಂಗೆ derivations ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ finally we get intensity for equatorial line of dipole, that is 1 by 4 pi epsilon naught P divided by R cube, or equatorial equals 1 by 4 pi epsilon naught P vector divided by R square minus A square whole square R. ಈ ಎರಡು expressions ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Fine. So this is expression. You just compare equatorial line of dipole with axial line of dipole. We know that this is axial line, that is 1 by 4 pi epsilon naught 2p divided by R cube, equation number 1. And we know that intensity for equatorial, that is 1 by 4 pi epsilon naught P vector divided by R cube, equation 2. By equation 1 and 2, we get E axial, which is equals to 2 times of E2, 2 times of equatorial line of dipole. So here, yes. Next, 3 dimension. Like 1 and 2 dimensions, we need to calculate the intensity in 3 dimensional, right? ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? Consider an external electric field. So this is an external uniform electric field. ಈ ಒಂದು external uniform electric field ನಲ್ಲಿ I just place an electric dipole, that is two equal and opposite charge separated by small distance. So this is point A, this is point B, this is plus Q and this is minus Q. External electric field irodrinda this negative charge is try to move opposite to electric intensity. This is the direction of electric field, and this negative charge is try to move opposite to intensity, and this positive charge is try to move right towards intensity. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ and this is B and this is C, and here is the angle between the dipole and intensity. This turning effect of dipole due to the external electric field, and that turning effect we are called as torque, and the symbol of torque is tau,
right? So torque can be defined as is a product of dipole moment and electric field intensity. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ PE cos theta. This is not cross, this is into, right? ಇನ್ನೊಂದು component tau equals PE sin theta. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀಬೋದಾ? Tau equals P dot E, tau equals P cross E, because of sine function and because of cos function. So external electric field dipole turn ಆಗೋದ್ರಿಂದ, in that case we can't measure the intensity. ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, if a body is in the rest, is in the form of rest or motion, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the observer must be at rest, right? ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the observer must be at the rest and the moving frame of reference ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. So here the observer is at rest. Observer means test charge. So here the observer means test charge is at rest, but this dipole is in moving frame of reference. Because of moving frame of reference, because of turning effect of electric dipole, this test charge can't able to measure the intensity in 3 dimension because of the presence of torque. So this is a formula for torque. ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ P cross E ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು, ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡೈಪೋಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ. ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಟಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ PE cos theta. PE cos theta. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಆಂಗಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ PE cos theta 1 minus cos theta 2. So this is another formula for work done in rotating a dipole in a uniform electric field. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ theta 1 ಏನು? Theta 1 is the initial angle and theta 2 is the final angle. So this is what a dipole. The turning effect of negative charge is like this, and the turning effect of positive charge is like this, and this is small distance between two negative and positive charge, right? So here theta 1 is the initial angle and theta 2 is the final angle. Okay na? So idondu expression ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಇದೊಂದು expression ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. So this is all about dipole and torque. So now ಒಂದಷ್ಟು multiple choice questions move ಮಾಡೋಣ. Okay, so let us start MCQs. Okay, first one, if EA be the electric field strength of short dipole, I just change the color. Okay, EA be the electric field strength of short dipole at a point. Answer ಸಿಕ್ಕಿದೆ, axial line. Axial line ಅಂದ್ರೆ formula E axial equals 1 by 4 pi epsilon 2p divided by RQ, where P equals Q into 2A. Yes, that on the equatorial line at the same distance. Equatorial andre is 1 by 4 pi epsilon P divided by
R cube. Vector baribeku nenpilli. Yes. You just compare equation 1 and 2. We get E axial line, which is equals to 2 times of E equatorial line. Option B. Right? Next. Question number 2. Electric charges Q, Q and minus 2Q are placed at the corners of equilateral triangle ABC of side L. The magnitude of electric dipole moment, the magnitude of electric dipole moment of the system is, we need to calculate electric dipole moment ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್, ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ಈ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ? E equals root of E1 square E2 square 2E1 E2 cos theta. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಇವು momentum, not an intensity. Just this formula is reduced to P equals P1 square P2 square 2P1 P2 cos theta. Equatorial andre equilateral triangle, that is theta equals 60 degree, that is cos 60 degree. Follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ? Yes, P equals root of, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P1 equals P2 equals P ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. There is P square plus P square plus P square cos 60 degree. P equals root of 2P square plus 2P square. What is the value for cos 60? There is 1. Right? Yes. Wait. Just once. Okay. First, simple solve ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. That is P equals root of P square plus P square plus 2P square 1 actually, right? Cos theta ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 1 cos 60 ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 na? Sorry, 1/2, right? Yes, 1/2. 2 to cancel. Yes. P equals ಏನಾಯ್ತು? 3 na? 3P square. P equals root 3P. P equals root 3 into Q into 2A na? 2A. 2A ಬದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ? L. Because the distance between two charges is L. The answer is P equals root 3 QL. Option C. Option C. Yes. Next one. The electric intensity due to electric dipole. The electric intensity due to electric dipole of length 10 centimeter and having a charge 500 microcoulomb at a point on the axis. At a point on the axis, right? On the axis. Axis means axial line anta gottagibirutte. Axis. At a distance 20 centimeter from one of the charges in A. Axial line means E is equal to 1/4 pi epsilon naught 2P vector divided by R cube, right? 2A 10 centimeter dipole length, Q 500 microcoulomb, R
20 centimeter, right? 20 centimeter. Just equate. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ equate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. 10 into 10 power 2 meter. Okay na? So the answer is option A ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Equals 6.25 into 10 power 7 Newton per meter. We just substitute all this to the main equation, right? Okay. Next question. Yes. An electric dipole of moment P is placed with its center at the origin along the x-axis. The electric field at point P, whose position vector makes an angle theta with the x-axis, will make an angle in alpha ತಗೋಬೇಕು. Make an angle alpha with the x-axis. Then tan alpha equals tan theta by 2. Tan alpha equals tan theta by 2. So electric dipole moment placed with its origin at the origin along the x-axis, right? This is plus q and this is minus q, placed at the origin along x-axis. This is what an origin. Problem higide, correct? This is an axis. Yes. And there is a point, and ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು alpha ಮತ್ತೆ theta ಅನ್ನೋ angle ಇದೆ, correct? This is what an angle theta, this is what an angle alpha. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. This is what an angle, sorry. Yes. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು, E1 and E2, and this is what a resultant. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆಲ್ಫಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ದೂರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಥೀಟಾ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಫಾನೋ ಆಂಗಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ at the origin along x-axis. So the option is theta plus alpha. Option is theta plus alpha. Yes. Next one. An electric dipole consisting of two charges, opposite charges, 2 into 10 power minus 6 coulomb each, separated by a distance of 3 centimeter, placed in electric field E. Charge ಗೊತ್ತಿದೆ, plus or minus q ಎರಡು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ? Yes. 2 into 10 power minus 6 coulomb, separated by distance 2a equals 3 centimeter. We have an intensity 2 into 10 power 5 Newton per coulomb. We need to calculate torque. Correct? Yes. Simple, direct hakobodu. P into P cross E. So P into E, right? P andre Q into 2A into E. Q andre 2 into 10 power 5 micro la. Yes, micro coulomb. Yes, micro coulomb. Minus 6. 3 centimeter. 10 power minus 2. 2 into 10 power 5. Yes, what is that? Q into 2A into E. Yes, 12. 12 into 10 power 8. 3. Option B. Option B.
right? Next one. Yes. So next one. A molecule with a dipole moment P is placed in an electric field of strength E. Initially, the dipole is aligned parallel to the field. If the dipole is to be rotated, if the dipole, this is an important line, if the dipole is to be rotated to be an anti-parallel to the field, initially the dipole is aligned parallel, so parallel and anti-parallel to the field. The work required to be done by an external agency. What is the formula for work? PE cos theta 1 minus cos theta 2. So this is what initial angle, this is what final angle. Theta 1 yavaga when they are parallel to each other. Theta 2 ಯಾವಾಗ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ ಎಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮೀನ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ W equals P means dipole PE cos 0 degree minus cos 180 degree. ನಾನಿಲ್ಲಿ P ಮತ್ತೆ E ಗೆ there is no need of substituting the value of P and E because the answers itself have P and E. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು P ಮತ್ತೆ E ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. W equals P into E. What's the value of cos theta? Cos 0 is 2. Cos 0, 1. Minus of. What's the value of cos 180? Minus 1. Yes, I do 1 plus 1, that is 2. W equals 2PE. And the answer is D. The answer is D. Right? If you look back, parallel and anti-parallel. Important. Yes, next one. An electric dipole of moment P is placed in a position of stable equilibrium. Position of stable equilibrium in uniform electric field of intensity. It is rotated through an angle theta from the initial position. The potential energy of electric dipole in the position is, we need to calculate the electric potential, right? Electric potential andru adene, work done andru kuda adene, that is PE cos theta 1 minus cos theta 2. Is it correct? Yes. An electric dipole of moment P is placed in a position of stable. First the dipole is in stable equilibrium in uniform electric field. Then it's rotated through an angle theta from its initial position. Initial position iddaga eshitto adrinda angle theta rotate ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Hence the potential energy of each dipole in the position. In the position is, we need to calculate the potential energy calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ theta 1 is 0 because they are in stable. Stable means parallel, which means 0 degree. Theta 2 is to theta. W equals U equals PE cos 0 degree minus cos theta. U equals PE 1 minus cos theta. PE 1 minus cos theta. Option C. Option C. Right?
Yes. Next one. Two opposite and equal charges. Two opposite and equal charges, 4 into 10 power minus 8 coulomb when placed 2 into 10 power minus 2 centimeter away from a dipole. If this dipole is placed in an external electric field of 4 into 10 power 8 Newton per coulomb, the value of maximum torque and the work done in rotating through 180 degree, rotating through 180 degree, rotating through 180 degree. Okay na? Okay, stop ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay. Yes. Fine. The value of maximum torque ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ work done in rotating through 180 degree ಬೇಕಾಗಿದೆ. So first ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ PE, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ PE cos theta 1 minus cos theta 2, right? Fine. W equals P into E cos 0 degree minus cos 180 ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. W equals Q into 2A E cos theta means 1 minus of minus 1. Q ಎಷ್ಟಿದೆ? Q 2 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಸ್ 4 into 10 power minus 8, distance 2 into 10 power minus 2, intensity 4 into 10 power 8 into 2. The answer is 12, yes, 32. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಟೌ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Q into 2A into E. E ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 into 10 power 8. 10 power 8 plus 8, right? Sorry. Tau equals Q ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 into 10 power minus 8. 2A 2 into 10 power minus 2 into 4 into 4, right? Into 10 power 8. 4 2s are 8, 4 8s are 32. ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸಾರಿ, those who are coming from NEET here, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. -4 ಕೂಲಮ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು, ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೇಳಿದ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Two charges 3.2 into 10 power minus 19 coulomb and minus 3.2 into 10 power minus 19 coulomb placed at 2.4 angstrom apart from the electric dipole. Okay, it is placed in uniform electric field. Uniform electric field intensity 4 into 10 power 5. Electric dipole moment, we need to calculate the electric dipole moment, Q into 2A. That's it. Simple. Q1 equals Q2. ಎಷ್ಟಿದೆ? 3.2 into 10 power minus 19 coulomb. ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ.
plus idra plus minus idra minus 2a, that is 2.4 angstrom, that is 2.4 into 10 power minus 10 meter. E equals 4 into 10 power 5, right? So P equals 3.2 into 10 power minus 19, 2.4 into 10 power 10, 4 into 10 power 5. The answer is 7.68 into 10 power minus 29. Option C. Option C. Okay, na? So speed agi right. Yes. The electric field due to electric dipole at a distance. The electric field due to electric dipole at a distance from its center position E. If the dipole is rotated through, if the dipole is rotated through 90 degree about its perpendicular axis, electric field at the same point will be entire. Same point will be. ಒಂದು electric field due to electric dipole at a distance from its center position E, if the dipole is rotated through 90 degree about its perpendicular axis, the electric field at the same point will be entire. ಒಂದು axial line, 2 times of equatorial line. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ axial equatorial 2 times ಆಗಿದೆ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Equatorial equals axial divided by 2. What's the answer? Step. Fine. A charge Q is uniformly distributed over a rod of length L. Consider a hypothetical sphere of radius L with its center at one end of the rod. The minimum flux of the electric field through the spherical surface is the minimum flux. Minimum flux means here. ಹೇಗೆ ಅಂತ? A charge Q is uniformly distributed over a rod. Rod ನಲ್ಲಿ uniform distribute ಆಗಿದೆ. Consider hypothetical sphere of radius L with its center at one end of the rod. The minimum flux, exactly. ಇಲ್ಲಿ half ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, exact middle way of the length ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ option D ಆಗ್ತಿತ್ತೇನೋ, right? ಅದು quarter half ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ quarter length ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ Q by 4 epsilon ಹಾಕಿತ್ತು. So this is a minimum, right? It's a minimum means Q by epsilon. This is a general formula for gas laws. It's simple, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Yes. Actually difference ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ charges are resides outside the sphere and charges are resides outside the rod also. Rod ಆಗಿರ್ಲಿ sphere ಆಗಿರ್ಲಿ charge are always resides outside the conductor. ಹಾಗಾಗಿ gas law is one and the same for sphere and a rod. Hence the minimum is Q by epsilon. Yes. The magnitude of electric field at a point 4 centimeter away from a line charge is 9 into 10 power minus 5 Newton per coulomb. The linear charge density is yes, we know that phi equals Q by epsilon naught, and we also know that electric flux E into A, total number of electric fields positive in surface area, right? Line ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ means is a rod, positive charge, and there is a Gaussian surface around the line, right? The area, the area of a central cylindrical part is 2 pi RL, right? Area equals 2 pi RL. So phi equals E into 2 pi RL, because R is the radius and L is the length. Fine.
E into 2 pi RL Q divided by epsilon naught. Right? Yes. General formula E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught. This is what line charge density. Lambda equals lambda equals E into 2 pi epsilon naught. This is a formula actually. So n given kodidare, you just substitute it. The answer will be D. You can calculate on your free time. So this is what an hint for this. Fine. Next one. Two large conducting plates are parallel to each other. Two large conducting plates are parallel to each other and carry equal and opposite charges with surface density sigma as shown. Actually, miss agide. Two large conducting spheres. Two large conducting plates that are parallel to each other carrying equal and opposite charges. Surface charge density is sigma. They are parallel to each other. Yes. The electric field at the left of the plates is zero. You have option sari there. The electric field at the left of the plates is zero. Left of the plates. This is the left of this plate. E electric field is zero idiyante. Nija sulla gottilla. The electric field between the plates is sigma divided by 2 epsilon naught. The electric field at the right of the plate is sigma divided by 2 epsilon naught. The electric field is non-zero anywhere. The electric field is non-zero anywhere. Alle kodidare two equal and opposite charges. Total charge equals Q1 minus Q2. The answer is zero because two equal and opposite, hence they are cancel each other. Yelli charges ilvo, there is no intensity at all, right? Intensity ಏನಾಗುತ್ತೆ zero ಆಗುತ್ತೆ. But at center E equals E1 plus E2. That is sigma divided by epsilon naught. Sigma divided by epsilon naught, but ಇಲ್ಲಿ charge ಏನಾಗುತ್ತೆ zero ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ option A. Option A is the right option. Right? Next one. A is a spherical conductor. Place it concentrically inside hollow spherical conductor B. A is a spherical conductor. Place it concentrically inside hollow spherical conductor B. A charge plus Q is given to a conductor A and B is earthed. Then the electric field is non-zero. Yelli non-zero ಆಗಿರುತ್ತೆ in between, inside A na, outside B na, in between A and B na, all the regions ಅಲ್ಲಿ non-zero ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು, this is what a hollow spherical conductor B, and A is a spherical conductor placed concentrically. Concentrically means ಹೀಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, actually ಪಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ. A charge Q is given to conductor A. ಇದು conductor A ಹೀಗಿರ್ಬೋದು concentrically. A ಇದು B ಹಿಂಗಿದೆ, B ನ ಅರ್ಥನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅರ್ಥನ್ what B. The electric field is non-zero. Yelli non-zero. Inside A na,
inside, outside B na, in between A and B na, yes, in between A and B. In between A and B, because A ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, B ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there is a electric field between A and B, hence the gap between the A and B, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ there is a electric field, and this electric field ಅದು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is the right option. Yes. Next, electric field due to an infinite line charge. Electric field due to infinite line charge at a distance are normal to the wire. Yes, normal to the wire. Varies as in varies ಅಂದ್ರೆ simple. Infinite line charge ಅಂದ್ರೆ simple ಆಗಿದೆ, Q divided by 2 pi epsilon naught R. So 1 by R. Option A. Option A. This is the formula. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಫೈನ್. I think this is the last one. A long cylindrical wire carries a positive charge. A long cylindrical wire carries positive charge of linear density. Linear density. Positive charge ಇದೆ. Linear density 2 into 10 power minus 8 per cm. An electron revolves around it in a circular path under the influence of attractive electric force, electrostatic force. The kinetic energy of the electron. Electron na kinetic energy ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫೈನ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಎ, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. ಇದು ಎಂ ಜಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ q into e, ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎರಡು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಎಸ್, ಕ್ಯೂ we know that E equals lambda divided by 2 pi epsilon naught r. ಈಗಲ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, lambda divided by 2 pi epsilon naught r. E the value, that is mv square by r. Okay na? Yes. Hence the kinetic energy ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Kinetic energy is half mv square, that is E lambda 4 pi epsilon. Substitute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, we get the answer 3 into 10 power minus 17. Option A. Option A. ಜಸ್ಟ್ ರಿಅರೇಂಜಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 3 into 10 power minus 17 joules. That is option A. Fine. Okay.